ברוכים המצטרפים אליי לפורטוגל. היום אני כאן על מנת, אני לא אתכחש לזה. היום אני באתי לשחק. היום אני באתי לשחק עם כמה מהכלים החדשים של BRP. למי שלא מכיר, BRP בעצם חברה שאחראית על קאן, סידו. יש להם מגוון מאוד גדול של כלים, גם תלת גלגלי שיגיעו לישראל בקרוב. והיום הזה נחלק, ההשקה הזו נחלקת ליומיים בעצם, והיום, ביום הראשון, בוולוג הזה, אנחנו הולכים לדבר על הטרקטורונים החדשים, על האוטלנדרים החדשים, חדשים לגמרי, לחלוטין. יותר כוחות סוס, קצת יותר טכנולוגיה, עיצוב חדש, צבעים חדשים, אבל לפני שאני הולך לפגוש אותם, אני רוצה להפגיש אתכם עם משהו אחר. אתם רואים? שם. זה הקאן החדש. בעצם, אתם יודעים מה? בואו נתקרב אליו ונדבר עליו. אז אנחנו ממש כאן באירוע השקה של אחת הסוכנויות שלהם, אבל אנחנו מקבלים פה הזדמנות נהדרת לראות את המאווריק. הכלי, כנראה כלי השטח הטוב ביותר היום, המאווריק RX, קיצוני ביותר. הסיפור לשנת 2025 הוא לא כזה גדול, הוא מקבל פה צביעה חדשה, כמו שאתם יכולים לראות. שכאן, מה שנקרא, כאן הם עפים על עצמם, ויש כאן הם בכל מקום, יש להם על מה לעוף. אבל גם הגיעה גרסת 4 מושבים המקס, שהיא מאוד מאוד מעניינת, אנחנו נפגוש אותה, גם היא תחשף בפנינו. אבל עכשיו, למנה העיקרית של היום, לבלוג הזה, אני רוצה לקחת אתכם לפגוש את האוטלנדרים החדשים, לא המיצובישי אוטלנדר, אלא הטרקטורונים של אוטלנדר. קחו לכם עוד רגע, תתרשמו קצת מהצבע, ונמשיך הלאה. לצערי, לא יצא לנו לנהוג בדגם הזה בינתיים. כרגע אנחנו רק כאן פוגשים אותו לראשונה. הוא יגיע עד סוף השנה לישראל. אני כמובן מדבר על המאווריק RX מקס. בעצם הדגם שכבר נמכר בישראל, הפעם מגיע, כמו הדור הקודם, עם אופציה ל4 מושבים. תכף נדבר, נעשה לכם רענון קצת על מה יש כאן, אבל כבר אתם יכולים לראות את מושבי הבקט עם החגורות. כמובן שיש מנעד עצום, אני מניח, של תוספות בקטלוגים, אבל זו ההזדמנות שלנו להתרשם פעם ראשונה מהכלי הזה, ואולי קצת לרענן את הזיכרון. אז מה יש לנו כאן ומה הופך את הכלי הזה לכנראה, לא כנראה, זה כלי השטח הטוב ביותר היום בעולם בייצור סדרתי, בטח בתמורה למחיר. הדבר הזה פשוט מפלצת אמיתית. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן את המנוע רוטקס, 3 צילינדרים, 204 כוחות סוס. אני מדבר פה על הגרסה הזו, על המקס. תיבת הילוכים אוטומטית, 7 מהירויות, כפולת מצמדים. המהלך המתלה הקדמי קטן טיפה מאשר הגרסה הרגילה, דו-מושבית, ב2.5 סנטימטר פחות, ועכשיו היא 61 סנטימטרים. היא מקבלת כמובן פה את הסמארט שוקס, שמאפשרים לכלי הזה לנהל את הבולם ואת הקשיחות של הבולם בהתאם לשטח, בהתאם למצבי הנהיגה. יש לנו כאן את הפוקס 2.5. מאחורה גם המתלה קצת יותר קטן מהדו-מושבי. פה אנחנו מדברים על 61 סנטימטרים, מהלך שזה מטורף, כן? בואו, רק צריך להבין את זה. אבל הוא קצת פחות, הוא 5 סנטימטרים מהגרסה הרגילה, אני מניח בגלל התצורה כאן של המושבים וכולי. הכלי הזה מקבל חיזוקי שלדה, כמובן שיתאימו לצורך החדש ולגודל ולאורך שלו ולקשיחות מבנית וכולי. מאחורה מבחינת הברקסים, אז אנחנו מדברים על ברקסים שנשארו אותו דבר מבחינת הגודל, הדיסק 255, אבל מאחורה הפיסטונים הם בגודל 32, שזה 2 מילימטרים יותר גדולים מהרגיל. גם המשקל עלה, במקום המשקל שלו 1210 קילוגרם, זה 190 קילו יותר מהגרסה הדו-מושבית שראינו קודם לכן. בסיס הגלגלים יתארך ב-90 סנטימטרים, גם האורך הכללי יתארך ב-90 סנטימטרים, בסיס הגלגלים 3 מטרים 65 סנטימטרים, האורך 4.44, מבחינת הרוחב אותו רוחב 1.98 מטר, גובה 1.76 מטר, שזה תוספת של 5 סנטימטרים מהגרסה הרגילה, דו-מושבית,
מרווח הגחון נותר זה 43.2 סנטימטרים. זווית הבטן מן הסתם נפגעה, כי יש לנו בסיס גלגלים מטורף, ארוך מאוד. בואו ניתן עוד הצצה פנימה. רק נספר שהגרסה החדשה מקבלת כמובן גם את הצביעה החדשה לשנת 2025. הזרועות ארוכות יותר. באופן כללי, הכלי הזה, גם כאן באולם, הוא מרשים מאוד, הוא נראה טוב. כשאתה מבין מה יש מתחת לפני השטח, אתה גם מבין עד כמה העסק הזה מושקע. אז זה המאווריק הקיצוני ביותר, משפחה הכי מהירה בשטח, נמצאת כאן, ומי שנמצא שם זה האוטלנדר, הדור החדש של הטרקטורונים, ובואו אולי נביא עוד רגע איזשהו מומחה שיספר לנו עליו. אז זה האוטלנדר החדש, דור חדש לחלוטין, הכל פה חדש, הכל פה שונה, ומי שיעשה לנו איזשהו סיור הוא פיליפ, how do you pronounce? בוז'ולה? Beaujolais, exactly. Yeah. Philippe Beaujolais, what's your title? Hello everyone, I'm a product manager for Can-Am ATV, so working in the development of the new ATV coming in the next years on the market. אז פיליפ הוא בעצם מנהל הפיתוח, מנהל הפיתוח, מנהל מוצר, הוא מכיר, you know this product from top to bottom. Yeah, exactly. You know everything about, okay, we will test you a little bit now. And if it's okay, we will talk in English and I will translate from time to time to Hebrew. Perfect, Afir. Okay, so let's start with the chassis, with the generation. This is a new chassis generation. Huh? This is the third generation of Outlander that we're bringing in the market for 2025. So this is 95% new part versus the G2 Plus that we had in model year 24. So everything is new with this vehicle. You say 95? 95% wow, new parts. New parts. New parts, exactly. אוקיי, אז זה בעצם הדור החדש, הוא מחליף את ה-GT2 וחצי, היה GT2, 2 פלוס, וזה 3, 95% מכל הרכיבים כאן חדשים לגמרי. New. So we started with a brand new chassis. So we started from our chassis from the G3L 500, 700 that was introduced in model year 23.5. Yep. And of course, with this new application, we're doubling the horsepower from 50 to 101. So we've reinforced every component in the chassis. Okay. So we have here, just to make sure, this is the 850, and you launch here the 850 and the 1000R. Exactly, yeah. אוקיי, אז משיקים כאן את ה-850 ואת ה-1000R החדש, מנוע חדש לחלוטין, 3 cylinders, 3 צילינדרים, 101 horsepower and 82 horsepower for this one. The 1000 get 101 horsepower. Exactly, 101 horsepower, 69 pound-feet of torque for the 1000R, and 82 horsepower, 66 pound-feet of torque with the new 850 engine execution. So this is like the entry level. We get here the high trim, but the 850 is the trim level, it's the entrance level. Exactly, for this new generation, the 850 is the lowest horsepower offered with this new platform. It's important to note that both execution, the 850 and the 1000R, have the same 999cc engine. The main difference will be in the radiator size and the radiator power. We have triple the size of the radiator on the 1000R versus this 850 execution. And we also have a specific CVT calibration between the 850 and the 1000R. But first, there is more horsepower. What do you improve in the engine to make it work? If we start by the base of the engine, we're now using double overhead cam. So we have 2 cam per cylinder head. And we've also increased the compression ratio. On the G2 Plus, the compression ratio was 10.841. We're now at 11.641 with this new generation. So this is how we were able to put out 101 horsepower with those new technologies. מה שהם עשו כאן בעצם, בשביל להעלות את כוחות הסוס, הם הוסיפו קאמשפט וגם יחס הדחיסה עלה. ככה הם הצליחו להוציא מאותו מנוע בעצם
את היותר כוחות סוס, גם מערכת הקירור גדלה דרמטית בשביל להתמודד עם הכוחות, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על התיבת הילוכים. Let's talk about the CVT. Just one thing about the engine, we have high compression ratio, but you don't need to put premium fuel. We know that in the off-road, you don't always have access to premium fuel. The only thing, if you add lower quality fuel, you won't be making 101 horsepower, but you won't damage the engine at all. I see. Okay. In terms of the engine air intake, in order to bring that 101 horsepower, we've revised the position of the air intake filter. Okay. As you can see, it's now on the vehicle highest point, assuring cold air and clean air all the time. We also have the air filter, which is easily accessible. You can remove, clean it also. So it's really accessible at the upper part. You have the coolant also that is accessible here, and the fuse box also. So everything has been centralized at the vehicle highest point. This will give the ability on the vehicle to take higher level of water also versus the previous generation. Okay, so I will translate it a bit. Just, I'm saying translate and speak English. פירקנו פה את כל החלקים, רק שתבינו. כל החלקים נמצאים כאן, אז פירקנו הכל שתוכלו לראות. מה שהם עשו כאן בין השאר, זה בעצם העלו את הכונס כאן של את הכונס אוויר, גם של התיבת הילוכים וגם של המנוע, ובעצם מאפשר לכלי להיכנס למים יותר עמוקים בעצם. So now that we have the air filter located at the vehicle highest point, we also need to get the air out of the vehicle. Okay. So we've worked on a new centralized exhaust. Wait a minute, it looks like something that I saw before. It looks like something like the Mavioric, is it? Yes, in terms of design, we've reused a bit the Mavioric R, the Mavioric X3 shape, which remind the Can-Am off-road family of high-performance vehicle. So you know, we went through over 400 execution and exhaust in order to have the right exhaust note. 400? 400 iteration that was made by engineering. Wow. And it was made to have the perfect exhaust sound while also assuring free-flowing exhaust. Okay, I will translate. הם עשו 400 התאמות כאן בשביל לייצר את הסאונד שהם רצו, וגם על מנת להיפטר מהחום כמו שצריך. 400, it's crazy with the engineers. Exactly, yeah. Okay. One thing we're also proud of is the new CVT. You know, we have the highest horsepower in the industry right now, but you need to put this power down efficiently in order to really have advantage of this 101. We're coming with a new CVT system with this new generation. We're using the P-drive primary clutch and also a new oversized driven. We've revised the CVT ratio with this new CVT in order to put down more torque in the low RPM range. And we have a better belt life and spotting with this new execution, also with this transmission. אוקיי, הם עשו פה, אני לא אכנס לכל הפירוט הטכני, אבל הם שיפרו את התיבה, את ה-CVT, בעצם שיוריד את הכוח בצורה יותר טובה, וגם הרצועה השתדרגה, the belt is now can live longer. Yes, exactly. We have improved belt life with this new transmission system when compared to the G2 Plus. And What about the heat? What about the heat? By the heat, great point. We start by the front of the vehicle. So the radiator has been positioned in order to push the heat towards the rear of the vehicle. Okay. And same thing with the CVT. CVT takes its air from the highest point, as I showed you. Yep. This hot air needs to get out. It's getting out from the side of the CVT and push the hot air of the vehicle all the way to the back. Okay, so this is the way to get rid of the heat. Exactly. It's not stuck in your leg. And with the closed panel, as you saw, this creates a tunnels pushing all the hot air towards the rear of the vehicle, leaving only cool air for the driver and the passenger. Yep. אז מה שהוא אומר בעצם שהאוויר שנכנס בעצם מכאן, כל ההנדסה מזרימה את האוויר בצורה כמה שיותר, אתם יכולים לראות פה את הדברים האלה, מזרימה את האוויר בצורה יעילה אחורה, פשוט מפנה את החום כמה שיותר אחורה, ואז בעצם הרגל של הרוכב לא מתבשלת ביום חם, שזה קריטי. Okay, Philippe. One thing also is you can clean the vehicle directly with the pressure washer when the panel are open like this on the engine side, in the engine side too. So this helps with the cleanup of the vehicle. All right.
We also have new generation of differential. So this, the XT1000R will receive the Visco 4-lock, so the fully lockable differential. On this 850 execution, we'll use the Visco lock quick engage, but it's a bit bigger than it used to be, of course, with this new power that was added with this execution. אוקיי, יש להם ב-1000 יש את הנעילה דיפרנציאל קדמית ואחורית של ויסקו, ופה יש את הדור This is the last generation of the lock? אז זה הדור הקודם יותר. ב-1000, הגרסה היקרה יותר והמשודרגת יותר, יש נעילת ויסקו לכל ארבעת הגלגלים, בעצם לשני הצירים, הקדמי והאחורי. So the driveline have been beefed up a bit also, and we have some new generation XPS tires. So this is tires that we've designed specifically for this platform. By Can-Am. By Can-Am, it's XPS Trail King 2 tires, so it's brand new tires. So you design all of these tires and ask the manufacturer to produce it for you? Yes, exactly. It's not on the shelf. It's not off the shelf. It's specifically designed according to engineer specification. It's specifically made for this new generation of Outlander. Okay, I would just translate. משהו מעניין הוא שבעצם הם מפתחים עבור עצמם את הצמיגים, את ההנדסה ואת הכל, הם שולחים את זה למפעל. בעצם המפעל הוא זה שמייצר פיזית, אבל ההנדסה היא כולה של Can-Am. It's called What's the name of the XPS. XPS. Ah, okay. Yeah, So you read it from the other side. Yeah, okay. from the other side. XPS. Okay. So now that we're getting this power down, we need to control the vehicle also. So we now have a new suspension system in the front and in the rear of the vehicle. We use our latest knowledge that we've developed on the side-by-side business. So the Mavic X3, Mavic R help us a lot develop this new suspension system. Okay. We went with double A arm in front, trailing arm in the back, almost 11 inch of travel in front, and 12 inch over a feet of travel in the rear. This is a double wishbone? No, this is trailing arm, this exactly. Is trailing, okay. Yeah, exactly. Yeah, and the front it's A-frame. It's a double A arm. Double A arm. Exactly, okay. exactly. And what about the suspensions? The XT suspension will use a twin tube. And we have the XTP package and the limited package available depending on the region that will use the higher quality Fox QS3 1.5 diameter inch. The 1000 is standard for the 1000 R. Only for the XTP and the limited. The XT1000 will also receive twin tube just as this model, but with a brand new calibration compared to the G2+. אוקיי, אז מה שהוא אומר בעצם, יש שתי אפשרויות. יש טווין טיוב לבולמים, ויש בולמים של פוקס. עכשיו, איפה, על מה, זה מאוד תלוי בשוק, תלוי בדגם, תלוי ברמת הגימור שכל יבואן מביא, אבל האופציות האלה קיימות. By the way, if I want to upgrade the horsepower, because here in the 850, it's 82, if I remember right. If I want to take it to the higher level, and I don't want to buy the 1000R, is it option? There is a kit for that? No, it's not possible because we have a bigger radiator on the 1000R, so better cooling system on the vehicle. And also the CVT calibration is really specific between the 850 and the 1000R. Okay. So somebody can buy the 850, but you will need to change the radiator, CVT calibration, make it tuned. So there's a lot of money. Yeah, it doesn't make sense. Put. We also have aesthetical difference. We have this. And you lose your guarantee if you do it. Oh, of course, yeah, you lose the warranty. 2 years guarantee, by the way? Depending on the region. Okay. In North America, it's 6 months and can go up to 2 years depending on the region where we sell worldwide. All right. The 850 received this part black, whereas the 1000 will have it painted all the way around. And we have the same thing in the rear also, where you will have a less painted part versus the 1000R. What about the DRL? Is it standard or it's... The LED here, we have an ABS system, so we need to have flasher on the vehicle. This is why you have the signature light above the LED. But depending on the region, if you don't have the ABS, you won't have this upper light on the vehicle. I see, I just would translate it. שאלתי אותו לגבי אם אפשר לשדרג את המנוע, כי זה אותו מנוע, זה 3 צילינדרים, מפיק 82, אם אפשר לשדרג אותו ל-101 כוחות סוס. הוא אומר שטכנית אפשר לעשות את זה, אבל זה יעלה הרבה, ואתה גם מפסיד את האחריות שלך. דבר נוסף, לגבי התאורה כאן, אז הדגם הזה הוא דגם עם מערכת ABS שמתאימה גם לכביש, שתהיה חוקי לכביש. ככל שאני יודע, הטרקטורונים האלה בישראל אסור לנוע על הכביש, ולכן בישראל אנחנו לא נקבל. This is for the ABS for the brake. Yeah, exactly. This is a European version with the ABS version.
One thing, I just want to come back quickly on the suspension. We had a lot of benefit of going with double A arm and trailing arm in the rear. Yep. We now have negative camber on the vehicle. So the four wheels? Yeah, the tire will remain flat on the ground while you turn. So this assures maximum tire efficiency and traction on the vehicle. So this is for the front, the rear. The vehicle also widen a bit. So when you jump with the vehicle stands at 48.5-inch standard. It goes up to 50-inch to give extra stability when you land with the vehicle. And the negative camber supported. Exactly. Okay, I would just translate. מה שהוא אומר שיש פה בעצם קמבר שלילי. מה שזה עושה בעצם במצב שהכלי עכשיו נוחת חזק או לוקח פניות חזקות והבולמים נדחסים פנימה, פשוט הגלגלים מתרחבים, המפסע הגלגלים מתרחב, ועדיין, בגלל שזה שלילי, אתה לא מאבד אחיזה, אתה מקבל יותר מגע בקרקע עם הצמיגים. All right. One last thing about the suspension in the rear, I just want to show you. The center of gravity is almost at the same place versus the G2+. So we're talking about in the middle of the vehicle here. This is the center of gravity? Center of gravity. Okay. The roll center on the G2+ was set on the ground. We were able, with this new trailing arm, to upper the roll center of the vehicle, and this will create less body roll on the vehicle. So when you get into a turn, you don't feel the vehicle like rolling a bit inside the curves. So this is the main benefit of those new suspension system, as well as the big travel as I announced in the front and the rear. כל הנושא הזה של מרכז הכובד ועוד אלמנטים בעצם חוזרים לאותה נקודה, הוא דיבר על low center of gravity והמרכז, הכל השתפר ובעצם הכלי אמור להיות יותר יציב בפניות. אגב, אנחנו כרגע עושים ולוג יבש, אבל לתוכנית אנחנו הולכים לדבר, לרכוב על הדבר הזה, או לנהוג, או לנסוע, מה שתרצו, ולהרגיש גם את הדבר הזה. Okay, let's move on. We have new storage incorporated on the vehicle in the front. So we're reusing our G3L storage that was really appreciated. So big storage here. If we get into the center of the vehicle, you have a cell phone storage also that is now included. What about Android and Android Auto and Apple CarPlay? We don't have it. This is the standard gauge. This is the standard gauge. We also have a limited version with the new big gauge that we've introduced on the Mavic car and elsewhere in our I would just BRP translate, lineup. if it's okay. Yeah. הוא מדבר על הנפח כאן, שיש כאן הרבה נפח אחסון, כאן יש מקום לטלפון, שאלתי לגבי אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו, אז כמו שאתם רואים, המסך כאן זה לא איזה מסך TFT, זה מסך פשוט, אבל בלימיטד, בגרסה היקרה יותר, כמו בקאן עם מאווריק, יש ממש התממשקות לדבר הזה. אוקיי. Just What want to about make the sure seats? we don't have an Android Auto or Apple CarPlay yet on the system, so it's not included. Oh, it's not included? No, it's not included. Okay. Sorry if. Okay, my fault. And last אין thing, אפל קארפליי ואין אנדרואיד אוטו. אוקיי, so. last thing, we have a rear storage also on this new execution that is removable, so you can Take it with you. take it with you. You can put some other accessories also in the rear of the vehicle. I'm afraid to take a look on the catalog because it's probably huge. We have new storage that take advantage of this space also under the vehicle. So you have a cargo that will go all the way down here, and this put the accessories a bit lower with the center of gravity of the vehicle also. How do you call it in Can-Am? There is, I think I'm not sure, it's like a U-Link or something that you can take it from your ATV to your jet ski to your Can-Am. Yes, we have a lot of accessory, which is a link system. So we Link have system. link system in the rear, link system in the front, and there's some other place where you can add link to really tailor-made the vehicle to your type of ride and what No, you're but doing. it can fit to different kind of, you can use it on your SBS, you can use it on your jet ski. Yes, a lot of accessories are compatible with multiple BRP product, as you point out, Kafir. מה ששאלתי זה בעצם שהרבה מאוד רכיבים יכולים להתאים גם לג'ט סקי, שמי שיש לו גם וגם וגם וגם, הוא לא צריך לקנות לכל כלי, הוא יכול פשוט להעביר בין אחד לשני. I saw that there is two seats, not like the last generation that it's come with in one piece, now it's two pieces. Yes, I can show you. There's the one seat that we can put out on the vehicle, and there's the rear seat that is in a separate place that come here. We also have some accessories that will come down here on the vehicle. So you can choose if you want to take it with one seat, two seat. Yeah. All right.
One thing I would like to point out that I forgot that is important, Yes, the new transmission, as you can see, is buttery smooth in terms of shifting compared to the old generation. So this is a big advantage that we have with this new vehicle. This is something I didn't like. If you want to change the gear, it's like a fight. Exactly. So this is new with this new generation. אז מה שהוא אומר שבעצם העברת ההילוכים כאן הפכה להיות יותר חמאתית. והרגשתם את זה, זה עובר חלק. בדרך כלל בהרבה טרקטורונים צריך ללכת מכות. What about the brake system? We have a new braking system, Kefir, with this new generation. So we're using metallic brake pad for more efficiency, more durability also with this unit. In the case of a non-ABS system vehicle, you have 4-disc braking system on the 1000R and 3 discs on the 850, so different type of braking system. 1000R will also receive the front sway bar that we don't have here on this 850 execution. Front sway bar will add stability at higher speed with the 1000R vehicle. אוקיי, אז יש מן הסתם מוט מייצב. You cannot disconnect this bar, the stability bar. No, on the 1000 it's always connected exactly, yeah. Okay, but here you don't have the stability bar, you do? No, on the 850 you don't have the stability bar, exactly. אז פה בעצם אין מוט מייצב, ב-1000 יש מוט מייצב. Let's talk about maybe the towing capacity. The towing capacity is 1830 pounds. 1830 divided. So that's like about 830 kilograms. 830 kilograms. 830 kilograms. How much does it weigh? The vehicle depends on the package. Yeah, pretty much. Like half? Just give me 1 500 second. kilos? So it's about 400. So it can tow double its capacity, double the capacity of the יכול vehicle לגרור also. כפול מהמשקל שלו, כמעט 900 קילו, 850 או משהו כזה. What else you should know about this? But of course, you have the new design of the vehicle. Yeah. So say the bumper are not big rounded bumper like we have. It's a nicer shape on this ICC execution. We have the LED signature. The grill here can be removed easily also in order to help clean with the radiator. Okay. New design wheel also on this new generation. Sorry, those are a bit dirty. Dirty, okay. exactly. It's a dirt yeah. And of course, if you come to the rear of the vehicle, we have also new design LED light that are different from the G3L, the new bumper, and the centralized exhaust, which add a sporty touch to the vehicle. It looks really, really nice. So 95% of this vehicle is brand new. Exactly. This is what I'm talking about when I say all new. Exactly. We know a lot of OEM did some redesign of the vehicle, but they keep mainly the same engine, the same chassis, but the engine and is just the same. change the shock. The engine is not re-engineered. No, the engine is brand new. It's a 999cc. The 1000R is 976cc, so single overhead cam. This is twin 999cc, double overhead cam, higher compression אז ratio. גם המנוע It's brand פה new. חדש לגמרי, עם דאבל קאמשאפט, יחסי דחיסה גבוהים יותר, בשביל להשיג יותר כוחות סוס. Philippe, it was an amazing tour. If there is something else we need to know, please. But I think we covered pretty much. I think we covered everything, Kefir. I just can't wait to have your feedback once you try the vehicle and see the new change that we did with this new generation. Looking forward. Thank you, Philippe. טוב, שמעתם את פיליפ מסביר על הכלי. ניסיתי לתרגם ככל יכולתי, אני מקווה שגם מה שלא תרגמתי ומי ששמע באנגלית הבין עד הסוף. אז אנחנו מכאן, כמו שאתם רואים, אנחנו נראים כמו נבחרת ישראל, וזה משעשע, כי כל העיתונאים כאן מבושים, ומרגיש כאילו אנחנו במשחק נבחרת איפשהו. אז מכאן אנחנו באמת עולים על הכלים. יהיה בתוכנית עולם הרכב כתבה קצת יותר מעמיקה עם התנסות, כי זה באמת בקטנה פה, ממש בקטנה התנסויות. זה להרגיש, לספר לכם את הסיפור, לא מעבר לזה. וזהו, מקווה שנעמנו לכם. פגשתם את המאווריק החדש, פגשתם את האוטלנדר 850 וה-1000, לא ראיתם, אבל ה-1000 הוא פחות או יותר אותו דבר. הבנתם את גרסת הכניסה, את האפשרויות, את השינויים. בקיצור, כל מה שצריך לדעת, באמת, כל מה שצריך לדעת, ולא רק ממני, אלא בעצם מהמומחה, ממנהל הפיתוח של המוצר, שמכיר את הכלי הכי הכי טוב. חברים, תודה רבה. מקווה שנעמתי לכם קצת, להביא לכם את עולמות השטח, וקצת ברחנו ככה, אתה יודע, אסקפיזם קטן מכל הבלגן. נשתמע, נתראה בארץ. יהיה עוד ולוג כאן מפורטוגל. תישארו באזור.